Okay, as I have said it that as you can also see in the screen that it shows line graph. লাইন গ্রাফ আমরা যেটা বলতে বোঝাই তাহলে বুঝতেই পারছি যে আমরা এখন আইএলস এর রাইটিং মডিউল নিয়ে কাজ করছি। আর রাইটিং মডিউলের টাস্ক 1 যেটা আমি একাডেমিকদের জন্য বলবো, একাডেমিকের আমাদের করতে হয় কিছু লাইন গ্রাফ, পাই চার্ট, বার চার্ট, ম্যাপ, টেবল এগুলো থাকে যেখানে ইনফরমেশনস গুলো we need to write it in a detail form or not so much detail. You need to explain it or describe it, but on your own words, within keeping in 150 words, 150 to 180 words. So first one is line graph. এখন লাইন গ্রাফে আপনার কি ধরনের তথ্যভিত্তিক কোশ্চেনস গুলো থাকতে পারে বা হতে পারে লাইন গ্রাফে? So the essential expressions can be case 1 can be rising. Rising হতে পারে, যেমন এখানে আপনার বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্নস গুলো হতে পারে the price rises or increases or goes up, the price is rising, increasing, going up, or the price ends up higher. Expanded sentence মানে হচ্ছে যদি আপনি কথাটাকে আরেকটু সুন্দরভাবে সাজাতে যান তখন লিখতে পারেন it's about the steady growth. Steady growth মানে হচ্ছে নরমালি একটা ফ্লো মেইনটেইন করে চলছে। Then the price continues to rise. The price is climbing upward. There is continuing growth in the price. তো দেখেন basic sentence আরেকটা হচ্ছে expanded. It's a little bit more in a represent or presented way. Case 1 গেল আমার rising নিয়ে, হতে পারে আপনার falling ও থাকতে পারে। Then the basic sentence can written like that: the amount falls, decreases, goes down, the amount is falling, the amount ends up lower. Then expanded sentence can be the amount continues to fall, the amount is descending, there is a downward trend in the amount. So আমাদের first case গেল rising, then গেল falling. এমন হতে পারে that there can be like falling then rising. So এরকম basic sentence pattern হতে পারে the number of items falls and then rises, the number of items decreases and then increases, goes down and then goes up. So expanded sentences can be like the number of items falls at first then begins to rise. At first, there is a downward trend in the number of items, and then it turns into an upward trend. In the beginning, the number of items decreases, and after a while, there is an increase. Then, the last case can be describing different degrees of falling and rising. Different degrees. এতক্ষণ দেখেন just one line ছিল, one line. But here are so much varieties on it and different descriptions on it. মানে একটাতেই না XYZ তিন ধরনের গ্রাফস আছে, I mean lines গিয়েছে containing different sorts of information. That basic sentence patterns can be X can be the rate rises, increases or goes up very rapidly. যেমন এখানে দেখেন very rapidly কিভাবে বলছে, মানে দেখেন without any gap it just goes on and on and on. আবার সেকেন্ডটাতে দেখেন it's giving a slight gap on every single point of it. আবার here goes like this, something like this. Okay, so it contains of different varieties. So এখানে আপনার বলছে the rate rises steadily. Steadily মানে একটু সামঞ্জস্য, মানে তাল রেখে, slowly. Then হচ্ছে the rate rises slowly. Then এটা গেল basic sentence patterns যে normally আমরা এইভাবে লিখতে পারি. If we are going to write expanded sentences on it, then you can go with like time plus subject, verb, adverb plus time. মানে adverbটাই time এর আর কি। যেমন time may be put at the beginning or at the end of the sentence, like from 1990 to 2005 the rate increased dramatically.
টাইম দিয়েছে, সাবজেক্ট দিয়েছে, verb and adverb of time. Then you can also go it like this. Time, there is or was a or an adjective, noun, prepositional phrase, which is time mentioning. Like starting from 1990, there was a fast rise in the rate. So একটা আপনি কি করতে পারছেন, you can write in two ways. You can write directly by the time subject, verb and adverb of time. Either you can go with time, there is or was, an adjective, noun and prepositional phrase which is containing time. So আমরা কি পেয়ে গেলাম? First one is rising, then we will go for falling, then rising hote pare. There will be different cases of degrees of falling or rising. Then if it talks about that a sudden rise, ঠিক আছে, যদি হয় যে এরকম আপনার সাডেন রাইজে, তাহলে আপনি কি ধরনের তথ্য কিভাবে লিখতে পারেন? যেমন এখানে টাইম মেনশন করে টাইপ, এই যে টাইপ টু এক্সপেন্ডেড সেন্টেন্সেস গুলোকে আপনি এই প্যাটার্ন গুলো ফলো করে সাডেন রাইজ কিভাবে লিখবেন, স্টেডি রাইজ, যেখানে এখানে আমরা কি দেখেছিলাম, বেসিক সেন্টেন্সে দেখতে পেয়েছি একটা র্যাপিড হয়েছে, একটা স্টেডিলি হয়েছে, একটা স্লোলি হয়েছে। সেটাকে এখন different sorts of sentence কিভাবে সাজাতে পারবেন, it's given here. From 1990 to 2005, the rate increased dramatically. There was a fast rise, এটা পড়েছি। Steady rise যদি হয়, during the period of 1990 to 2005, the rate increased steadily. Until 2005, there was a regular increase in the rate. So these are all the things. Now, if I go with the question, that how the question can be like this, যে আমরা তো লাইন গ্রাফ দেখলাম, essential expressions গুলো দেখলাম, এখন question pattern কি হতে পারে? Like, you should spend no more than 20 minutes on this task. This line graph shows the percentage of women who employed in 4 countries for 1985 to 2005. Write a report for a university lecturer describing the information. You should write at least 150 words. So key information, percentage of women who employed in 4 countries from 1985 to 2005. And you need to write it to the university lecturer, I mean formal way of going on it, describing the information. And you should spend 20 minutes and 150 words at least. So আমরা এবার গ্রাফের যখন যাচ্ছি তখন আমরা সবাই একটু কেয়ারফুল থাকবো, সব তথ্য দিয়ে আমরা একটু জেনে নিব। যেমন এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে, started from 0 to 80, then 985 to 2005, এখানে দেখেন 5 years এর করে গ্যাপ আছে। Then it's multiple line graphs, sometimes it rising then falling, আবার হচ্ছে rise fall increasing. So এখানে আবার দেওয়া আছে যে ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ এর উপর বেস করে কোনটা কি যাচ্ছে, এগুলো ইউএসএ, this is France, this is Afghanistan, this is Korea, according to different time periods. So আপনাকে পুরোটা এভাবে দেখে নিতে হবে, পুরোটা অবজার্ভ করতে হবে, এক্স ওয়াই কখন কি হচ্ছে, এখানে পার্সেন্টেজ আছে, এক্স এ ইয়ারে আছে, ওয়াই তে আছে আপনার ইয়ার, আর যেভাবে আপনি বলে নেন। So you can go like this, discovering keywords, like discovering keywords মানে আপনি কি কি তথ্য দিয়ে, আমি যেগুলো মুখে বলে আসছি সেগুলো এখানে বলে দিয়েছে যে আপনি এই জিনিসগুলো ফলো করবেন, যে এক্স ওয়াই কি প্রেজেন্ট করছে। তাহলে এক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক্স is presenting year, ওয়াই is percentage, এই যে এক্স ওয়াই। দেন ইউএসএ হচ্ছে আপনার কি কোন কোন দেশ আছে, USA increase, drop, no decrease, increase, drop after, মানে প্রত্যেকটা তথ্যগুলো আপনার বের করে নিয়েছে। Description of trends for each line in the graph. General statements about the whole graph. Then comparative statements, USA, France, majority of open. তাহলে আপনার কি কি গেল, প্রথমে আপনার XY টা দেখে নিল,
গ্রাফে কোন কোন দেশ আছে ডিসপ্লে করছে সেটা দেখে নিল। তারপর আপনার ডিসক্রিপশন অফ ট্রেন্ডস, মানে প্রত্যেকটা লাইন আপনার কি কি বর্ণনা করছে দেশের রাইজ ফল, যেহেতু আমরা জেনে গেছি যে এটা না হয় রাইজ ফল, রাইজিং, ফলিং এভাবে কিছু হবে, তো এগুলো দেখে নিলেন। জেনারেল স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে নর্মালি এখন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, অল কান্ট্রিজ 2005 টু 1985, আপনার হচ্ছে 2005 এর দিকে সব ইনক্রিজ হতেই আছে, শুধু আফগানিস্তানে আপনার বাড়েনি। আফগানিস্তান কোথায় হয়েছে, যে আফগানিস্তান ইট জাস্ট আপনার সবগুলো দেখেন রাইজের দিকে গিয়েছে, এটা ড্রপ করে ফেলেছে। সো এটা আপনার জেনারেলি আপনি দেখে পেলেন। তারপর কম্পারিজনে গেলেন। এখন প্ল্যানিং এর রিপোর্টে আপনার কি কি করবেন সেভাবে বলে দেওয়া আছে, যেমন ইন্ট্রো, স্টার্ট ইউর রিপোর্ট উইথ এন ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য সাবজেক্ট, আপনার যেটা যেটা দেওয়া আছে সবকিছু এখানে, ইন্ট্রো, বডি, কনক্লুশন। So the percentage of women employed over an interval of 20 years, এখানে আবার ওভাবে ভেঙে ভেঙে দেওয়া আছে। Body paragraph describe the graph in detail. Remember to decide on the most logical order to present the material. এখন লজিক্যাল অর্ডার বলতে কি বোঝাচ্ছে দেখেন, ইউএসএ, কোরিয়া, আফগানিস্তান, ফ্রান্স। সো দেখে আসি আমরা ছবিতে, ইউএসএ, কোরিয়া, আফগানিস্তান, ফ্রান্স। সো সেভাবেই ডিটেলসে যেতে বলেছে। Then conclusion, and the report with 1 or 2 sentences which summarize the global trends shown on the chart and compare and contrast them. Compare and contrast করলে কি আপনার ইজি হয়ে যায়, মানে তথ্যাদিগুলো আপনি কম্পেয়ার বা কন্ট্রাস্ট এরকম তথ্য আপনারা পাবেনই, ঠিক আছে? না হয় কম্পেয়ার করবেন, না হয় কন্ট্রাস্টে যাবেন, না হয় হচ্ছে আপনি দুইটি বর্ণনা করতে পারেন, ঠিক আছে? এরকম যেমন all countries except for Afghanistan higher percentage of employed women in 2005 than in 1985. USA and France majority of women are employed in 2005. এখানে নাম্বারস দেওয়া আছে, আই এম নট গোয়িং টু সে দ্যাট নাম্বারস দিবেন, মানে এখানে জাস্ট আবার দেখেন এখানে কিন্তু কথাগুলো পুরানো সাজানোও নেই, এখানে জাস্ট বলেছে যে আপনি কি কি তথ্যাদি দেওয়া থাকবে, জাস্ট কি ওয়ার্ডস গুলো বা কি টার্মস গুলো দিয়ে দিয়েছে, দ্যাটস অল। So let me talk about that, how many types of line graphs you can get from it. It can be simple line graph, multiple line graph or polyline graph, compound line graph. Simple line graph দ্বারা আপনি বুঝতেই পারবেন যে these are the simple, একটা মাত্র লাইন থাকে। Then multiple line graph will be like this, যেটা আমরা ছবি এখন মাত্র দেখে এসেছি। Then আপনার লাস্ট কম্পাউন্ড লাইন গ্রাফ উইল বি লাইক দিস, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে আপনার মোটামুটি হচ্ছে, এটাও কিছুটা দেখতে আপনার মাল্টি লাইনই, কিন্তু মানে একটু মানে ভ্যারাইটি অফ ওয়েজ। আমরা এতদিন শুধু লাইন লাইন দেখে আসছি, এখানে মোটা মোটা করেও সুন্দর করে সাইজিং করে দেওয়া, ঠিক আছে? একটা আমরা যাই, একটা আমরা দেখি যে একটা ফুল অ্যান্সার আপনারা কিভাবে করতে পারেন। সো ইফ আই টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান, সবে আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করি। কেসেস দেওয়া আছে, আচ্ছা আমরা একটু প্রশ্নটাও পড়ে নেই। Write a report for a university lecturer describing the information and the graph below. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. And okay, so আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিলাম। কেসেস গুলো কি দেখা আছে, আপনার এক্স এ আছে, ইয়ার্স গুলো দেওয়া আছে, ইনসিডেন্স অফ এক্স ডিজিজ ইন সাম ল্যান্ড। Then here are some person, I mean 100, 200, 300 gap. Then it goes with 960 to 995, 5 years করে গ্যাপ আছে সেম। 100, 960 থেকে ইনক্রিজ হতে হতে, আই মিন ইন আ সাটল ওয়েতে যেতে যেতে ইনক্রিজ হতে হতে আপনার 975 এ 500 ক্রস করেছে। Then again it goes with a subtle one, then again it falls.
ফল করতে করতে 1995 এ আপনার এক্স ডিজিজ একদমই জিরো লেভেলে চলে এসেছে, and it maintained up to 1990 to 1995. So let's see. The given image depicts a line graph representing the trend in the occurrence of X disease in some land from 1960 to 1995. The line graph represents the presence of X disease in some land in varying numbers at different time intervals until it is wiped out entirely from the place. It is clear from the line graph that the number of people affected by X disease did not cross 100 between 1960 to 1965. The number of affected individuals began rising after the year 1965 and reached 200 in 1970 and 500 in 1975 respectively. The occurrence of X disease remained stagnant between 1975 to 1980 at 500 affected individuals. After the year 1980, the number of cases took a downward trend, falling down to almost 350 in 1985, before being completely eradicated by the year 1990. The number of people affected by X disease in some land has been zero from 1990 to till 1995. That can first act a background statement, then some যে আপনার কি কি দেওয়া আছে একটু নরমালি আপনার বডি প্যারাগ্রাফ, কনক্লুশনে ইউ ক্যান গো উইথ কম্পেয়ার করে দিয়েছে যে ফ্রম 1990 টু 1995 একদম জিরো ছিল। সো এটা হচ্ছে আপনার কনক্লুডিং পার্ট, ইন্ট্রো, বডি, কনক্লুডিং। And in concluding, you can go with both comparison or summarizing the fact, or with the contrast fact, or compare and contrast both of it. So it is all about our line graphs. Okay, if I talk more about it, last but not the least. So I can give you some tips on it. Like tips for this one is, in the intro part, you can paraphrase the question asked or the topic of the essay. When you explain the overall trend, identify the main feature and explain it. Ensure that each paragraph has examples that are percentages or numbers to support the sentence written as an explanation. তার মানে আপনি যে এক্সপ্লেনেশন করছেন, সেই এক্সপ্লেনেশনে আপনাকে এক্সাম্পলিফায়ার আকারে পার্সেন্টেজ বা নাম্বারস গুলো দিয়ে দিতে হবে। Then you also need to use suitable verbs, nouns, adverbs, adjectives, prepositions related to time. You may use vocabulary like steadily declined and a sharp increase to describe graphs. Whatever shape you see on a graph or among a group of data points is a trend. Introduction overview can contain major trends, key features of body paragraph, explain with adequate data, facts, numbers. So এই যে ওভারভিউ কথাটা বলতে বোঝানো যেটা হয়েছিল যে contains major trends and key features, মানে যে সকল জিনিসগুলো আছে নরমালি একটা এক্সপ্লেইন করে দাও। It generally does not require a conclusion part, but it doesn't mean যে আপনি হচ্ছে যদি লেখেন এটা ভুলও যাবে না। You can look into the various lessons. Then the last tip is to practice as much as possible so that you can get a hold on what to write in the examination when questions become complex. So this is all about our line graph explanation.